Right. Okay. Then we'll see this slide here. Under e-commerce, here compare e-commerce and traditional commerce. Comparison we are done through 5 description. The first one, interaction. How interact with buyers and sellers. Under traditionally, we are saying direct interaction between seller and buyers, but e-commerce, indirect transaction. Meeting, the way of meeting, actually under traditional methods, meetings together, face-to-face meeting we can find. Sometimes telephone line, they are using telephone lines to contact with each other, and mail systems also they are using. But in the e-commerce transaction, normally meeting happening through the network system. They are not going to meet each other. Face-to-face meetings are not there. In rarely used telephone lines. Instead of telephone lines, mostly they are using chat system, then email. These types of communication method they are using under e-commerce. Then think about delivery time. Delivery time under traditional, they are saying delivery of good instant. That means immediately after you made the payments, transaction, that particular goods and services, you will receive the particular goods and services immediately after you made the transaction. But in the e-commerce, you have to wait some time period. After you made the payment, then you have to wait 3 days or 1 week. It depends on the distance. You have to wait some period to get the required goods and services. Then another point, you can compare traditional and e-commerce through the inspection. The inspection means way of testing the product. Actually, under traditional method, physical testing, physical inspection is possible. You can go to the shop, then you can touch and turn around. Then in that way, you can inspect or you can test before buying it. But there is no way to touch the product if you are choose the e-commerce system. Only you can view the product. There is no way to touch or turn around. Therefore, inspection is not possible under e-commerce transactions. Then another way is business scope. Here, business scope define the area of the transaction area. Actually, under traditional, it is limited. Only it limit to the surrounding area of your shop. But e-commerce method, this area is worldwide. Even if you are not going to, if you are unable to go to the remote market, but e-commerce allow you to send in your product to those markets also. Right. Then this table explain the comparison between traditional and e-commerce marketing. Right. Then we'll see some advantages. First, we'll see some advantages, then look at some disadvantages also. You want to get some advantages here. Advantages you can identify in the organization point of view, then customers point of view, as well the society point of view. There are many advantages you can identify, but here they are giving only 2 advantages for each. If you consider the organization point of view, they are saying reducing paperwork, right? All the transactions they are doing online using websites. Then all the documents you are prepared in electronically. Therefore, no need to get print out of those documents. Through the email system or chat system, you can transfer these documents using electronic data interchange methods. You can transfer these documents between relevant parties. Therefore, reduce the paperwork. That means you can reduce, so you can save the stationery costs. That means your production cost will be reduced. Then e-commerce help to simplify the business process. That's also a good advantage according to organization
point of view. Simplify the transaction. There is no complex process there. Only the business point of view, organization point of view, they should want to catch up the customer payment detail, then automatically confirm it and transfer money from customer's account to merchant's account. That's all. This process is automated. Therefore, transaction process simplified through the e-commerce transactions. Then think about customer's point of view. Compare and select. They are allowing to a very large amount of range to select the product. Then they are possible to customer's point of view. They are possible to compare with each other, even competitors' product. It is easily compare and select. That's the advantage for customer. Then provide options to virtual auction. Virtual auction, I think you know the term meaning of the auctions, normal auctions, right? Normal auction mean you are bidding some amount for a particular product, then someone come into there and he giving a price more price, then another person giving another price, then maximum price set for the product, the last price for the product. In that way, electronically, also some website giving this opportunity to customers, especially eBay. eBay doing this type of transaction, virtual auctions. Then society point of view, people can shop in, stay in by home. That means no need to start your vehicle, no need to use road. Then air pollution may be reduced. Less traffic also in the road. Then deliver public services such as healthcare, educational. That's also a good advantage for society. Not only commercial purpose, e-commerce you can use for delivering the public services such as healthcare, education. Because of delivering the education, that is why we are contacting even without meeting together, you and me also, because of delivering this education freely through the internet. Right. That's about advantages. Then simply discuss about some disadvantages also. Here mainly point out the cost of creating e-commerce website. That's somewhat higher. Creating e-commerce website, it needs specific knowledge, special expert knowledge to create e-commerce website. Then difficult to integrate an e-commerce software website with existing application and databases. Mostly e-commerce software are very often updated. Therefore, difficult to integrate that existing e-commerce software or website with the application or databases. Then software hardware compatibility issues. Normally, if you have a somewhat old computer or smartphone, then you have to face much difficulties when you are paying money or when you are selecting the products, then incompatible with some operating systems, right? Therefore, these are some disadvantages you can point out under e-commerce. Another main disadvantage is security. If you are publish your credit card information to the internet, then there is some possibility to stolen this information by someone else. Not normally happen very oftenly, but rarely this happen. Therefore, some security issues available with this e-commerce transaction. Right. Here we learn about these things. I think in your point of view, it is enough to know in these things under e-commerce. Right. Then we'll move to the next part. I think in here you want to do one activity. Right. We discussed about the advantages and disadvantages, organization point of view, customer and society. Right. Then your turn. You have to think about the more advantages and disadvantages that may not mention in our slides.
That remember that point. You want to think about advantages and disadvantages that not mentioned in our slides here. Right, then put your advantage or disadvantage here. When I click yes button from here, then you will be able to post in the things here. Right. Write some advantage or disadvantage here. Then click on the post button. Try to do that. Just write down advantage and post it. Then if you think another advantage, then write down this one also, post it. Right. Wasim saying only the naughty advantages, then you want to write down what is the advantage here. Yes, I try to put a title and point Right, out right. that in posted. Yeah. Okay, no problem. Write down. Pumi also saying advantage, only the word advantages. Write down that what's the advantage. You want to write down what's the advantage here, right? Then Walid says good advantage here that not mentioned in our discussion. 24/7 service. That means anywhere, anytime you can transact through the e-commerce. That's good. Then Safran, Sampath, and Kamiga saying giving some answers here. Walid says 24/7 advantage. Then Safran says e-commerce advantage. Right here, you want to point. එකපාර post කරොත් ඒක edit කරන්න බෑද? ඒ quest කරපු එක edit කරන්න බෑ. අලුතෙන් post එකක් දාන්න. වැරදිලා. මේක මම අයින් කරන්න. හරි. Sampath Kamiga says faster response to buyer market demand. That's also a good answer. Fastest response. Next, after equaling පිළිතුරු responses මෙතනදී අදහස් වෙන්නේ responses කිව්වම product එක ගැන මොන හරි අපි අහුවොත් email හරහා ඒකට ඒ වෙලෙම පිළිතුරක් ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් live chat හරහා ඒ වෙලෙම පිළිතුරක් ගන්න පුළුවන්. නමුත් product එක එන්න order කරායින් පස්සේ යම් කාලයක් ගත වෙනවා. ඒක disadvantage එකක්. Here you are giving more advantages and disadvantages. Right. Lower upfront costs, then provide the global reach. We have some selection to select our purpose. Cost reduction. No reach limitation. Right. I think no reach limitation means anyone can go to the web and can do the transaction. Neither. හැමෝටම transact කරන්න පුළුවන් කියන එක වයස ભેදයකින් තොරව gender ભેදයකින් තොරව හැමෝටම transact කරන්න පුළුවන්. Reach limitations, no reach limitation. හොඳ point එකක් ඒක. No possibility of tried and tested. Disadvantage. Kamiga saying no possibility of tried and tested. That means inspection. No inspection.
Then cost reduction, flexibility of customers, makes it easier to obtain competitive bids. You can run your business from home. In the organization point of view, I think this point here, good. No need to building setup cost, no need large buildings. In the home, you can commence your own business through the e-commerce website. තමන්ගේ ගෙදරටම වෙලා e-commerce website එකක් හදාගත්තොත් එimhe ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ගෙදර ඉඳන්ම transactions item sales කරන්න. Then advanced buying process, store and product listing creation, product store and product listing creation. No need to intermediaries, no need for intermediaries. Yes, that's also a good point. සාමාන්‍යයෙන් අපි බාණ්ඩ සමහර බාණ්ඩ ගද්දී ඒජන්ට්ලා හරහානේ ගන්නේ. එතකොට cost එක වැඩි වෙනවා. දැන් ඒජන්ට් කෙනෙක් අපිට තෝරගන්නේ නැතුව කෙලින්ම directly buyers and sellers මුණ ගැහිලා කතා කරලා අපිට පුළුවන් transaction කරන්න. එතකොට production cost එක විතරයි අපි pay කරන්නේ. Wider range of choice. හොඳයි. ගොඩක් හොඳයි. හැමෝම වගේ දාලා තිනවා. තව මම දාපු නැති ඒවාත් තිනවා 21ක් ඇවිල්ලා. හරි. අපි ඔක්කොම සාකච්ඡා කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. දැන් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා මොකක්ද කියන එක මේවා හිතලා ලියන්න පුළුවන් දේවල් එක්ස්පීරියන්ස් ඇති ගොඩක් අයට ට්‍රාන්සැක්ෂන් කරලා එහෙම ඒ නිසා ඒ තමන්ගේ එක්ස්පීරියන්ස් ඒවා මේවට එකතු කරගන්න. Right, okay, I am going to stop this one here, this activity. Okay. Then I am going to start our next part here. That's the end of our e-commerce theory part. Then we'll start another theory section next week, right? Today I am going to start now CSS part here, HTML, CSS. Then HTML tags අපි ගොඩක් ඉගෙන ගත්තා. අන්තිමට form elements දාන්නත් ඉගෙන ගත්තා. ඊට පස්සේ අපි චුට්ටක් එහාට ගිහිල්ලා මේ CSS coordinates ගැන ඉගෙන ගන්නවා. CSS coordinates වලින් අපිට පුළුවන් website එක more attractive විදියට. You can make your website more attractively. And also there are some other benefits you can get through the CSS coordinate. However, you should know how to create the CSS, the CSS syntax and rules. Once you know these things, then you will be able to design in smart website. Right. The first thing here, I am going to, that last week I will give, I was give a document that is regarding also CSS PDF document. I think all of you are going through this CSS document here. Right here, first thing I am going to play a video. Actually, this video is in Sinhala language. I think all of you are familiar with that one. Once playing this video here, they are asking some questions, some activities inside this video. While playing this video, you have to answer these activities also. And it explaining clearly what is CSS, why CSS, advantages of CSS, then what are the rules, initial rules you want to make when you are inserting the CSS code for your HTML. All of these things, this video is clearly explaining. Right. Then in between, sometimes they are asking questions. Then you want to answer these questions also by looking at this video. Right, now I am going to start here. Video is playing in my computer. Only you can watch it.
but questions are playing on your computer. Then you can answer. Video play කරනවා මම play වෙන්නේ මගේ computer විතරයි. නමුත් question ටික ඔයගොල්ලෝ ගාව තියෙනවා. ඔයගොල්ලන් computer question ටික තියෙනවා. සමහර තැන්වල අහනවා question. ඒතර අර video එකේ tip එකම තමයි අහන්නේ. ඒක answer එකක් විදියට ලියන්න. Right. Now I am going to start the video playing here. වීඩියෝ එකේ තියෙන්නේ සිංහලෙන් තමයි සකස් කරලා තියෙන්නේ right. Sir, excuse me sir මොනවත් ඇහෙන්නේ නැහැ නේ. excuse me sir මොකද මොනවත් ඇහෙන්නේ නැහැ sir වීඩියෝ එකේ කියන එක. sound එක clear නැද්ද අනිත් පැත්තත් එහෙමද? ඔව් සර් මුකුත් ඇහෙන්නේ නැහැ. මොනවත් ඇහෙන්නේ නැද්ද sound එක? වීඩියෝ එකේ සවුන්ඩ් මුකුත් ඇහෙන්නේ නැහැ. ඇහෙනවද දැන්? නෑ සර්. sir හරි දැන් බලන්න මේක වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ගේ device එකෙත් play වෙනවා. හරි එතකොට ඔයගොල්ලන්ගේ device එකේ sound එක තියෙනවනේ. එතකොට බලන්න sound එක එනවද කියලා. ඔයගොල්ලන්ගේ device එකේ play වෙන විදියට දාන්න. දැන් ඇහෙනවද? දැන් play වෙනවද ඔයගොල්ලන්ගේ station වල? sir හරි නේද? හරි sir
මේක answer කරන්න question එක. On the answers එනවා Walid to become a web designer, to control the web, to learn computer other languages. Then Sampath saying create attractive website. Safran CSS allows web designers, developers, bloggers, etc. To make website unique and attractive. ඔයගොල්ලෝ ඒක අල්ලගෙන තියෙනවා. Kalum Taraka to create more attractive web pages. Then Rangana said to design the website in attractively become a web designer. Right. Creating more attractive websites. Right. The answers ටික තමයි වීඩියෝ එකේදී පැහැදිලි කරේ. 50% තියෙනවා ඒ නිසා මම කන්ටිනියු කරනවා මේක. ඕගොල්ලන්ගේ ඩිවයිස් එකේ වීඩියෝ එක නතර වෙලාද තියෙන්නේ ප්ලේ වෙනවද? අපිට ප්ලේ කරන්න පුළුවන් සර්. ප්ලේ කරන්න පුළුවන් නේ. හරි. එහෙනම් ප්ලේ කරලා ඊළඟ ප්‍රශ්න වලට යන්න. පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේ කරද කියනවා. ඒකට මේ right here you are giving answers for advantages. Greater accessibilities of presenting different style to different viewers, search engine optimization benefit, faster download time. Here you are saying some advantage other than the video also, that's good. Then time saving, load page faster. Then CSS save time, page load faster, easier maintenance. Then superior style to HTML.
compatibility of various device, easy maintenance, page loader faster. Right, good, actually, you are giving correct answers by looking at the video here. Right, 54%, 57% of you are giving correct answers here. Therefore, I'm continuing the video. Right. Rule තුනක් ගැන ඒකේ සඳහන් කරා selector, property and values. You want to remember these rules. Then you want to know about how arrange these selector, property and values. The next in the video showing how you are going to arrange these three rules in CSS coding. You want to remember these points, right? Okay, 75% of you are giving this answer correctly. That will continue the lesson here. Right. Sampath, complete your answer. Now it is okay.
Right, okay, here all of you are giving correct answers. We'll continue. Right here, Safran, here asking to change the color, font color and font size only. Font family, change the character type. Character type. Therefore, in this question, according to this question, you want to set the property to change the color. Therefore, instead of font family, use color. When you are giving the answers, please give the answers according to the question. What question asks? It will very important when you are answering your question papers, final answers, exams. Only give the answers for the questions. Right here, tag is P, tag name is P here.
Then open curly bracket. To change the font color, CSS property in the paragraph tag is color. Use color. Then colon marks, put colon marks and give the color name which need to change. Then put semicolon mark. Then font size. Then you want to change font size. When you are giving the font size property, font, then use dash symbol, dash size. Then colon mark. To give the size, there are two ways to giving the to set the size of the font. The first one is you can use px, pixels. Then 5 px. In that way, you can set the size. Then finally, you want to close the curly bracket here. Instead of 5px here, you can use the percentage mark, 20%. This is also correct. If you are giving just 7 or just 8 without percentage or px, this is wrong. This will not work your CS code. I think here 75% of you are giving the answer. Therefore, I'm continue. Right. ඔතනින් ඔය වීඩියෝ එක ඔතනින් ඉවරයි ඔය කොටස. දැන් ඔය කොටසේ අන්තිමට තියෙන්නේ methods තුනක් use කරනවා. There are 3 methods to insert the CSS code to your web page. Then first one, inline. Then second one, what's the second one? Internal. Internal. Inline, first one, internal. The third one, external. External. In that way, there are 3 methods. Right. Here we are going to learn first one, inline.
මුලින්ම දැන් තුනක් තියෙනවා ක්‍රම inline external සහ internal කියලා. මුලින්ම බලමු inline විදියට insert කරන්න. inline විදියට insert කරපුවාම ඒක එක tag එකකට අදාළ එක line එකකට විතරයි අදාළ වෙන්නේ. එක line එකක්. මේක example කරද්දී ඔයගොල්ලන්ට තේරෙයි inline විදියට අපි tags define කරොත් එක line එකක්. internal විදියට අපි assign කරොත් style sheet එක page එක. ඒ page එකටම අදාළ කරගන්න පුළුවන්. external විදියට අපි assign කරොත් ඒක මුළු website එකටම ඔක්කොම pages වලට එකවර apply කරගන්න පුළුවන්. whole website. ඔක තමයි වෙනස. ඔය inline කිව්වම එක line එකට විතරයි අදාළ වෙන්නේ. internal කිව්වම ඒ මුළු page එකටම, external කිව්වම මුළු website එකටම හැම page එකටම එකවර apply කරගන්න පුළුවන්. Right. We'll see how can insert, how can use inline method. Right. If you are using inline method, for example, suppose you want to control the h1 tag, you are going to change some properties of h1. Normally, without using any CSS tag, normal way is h1 tag is normally aligned at right in black color. Right? There is no way to change in the alignments or color or any other property. Right? Here I am going to change it now. Under inline method, style sheet, that here they are using the special tag. If you want to insert CSS code in to the HTML, they are using a special tag called style. Style කියලා විශේෂ tag එකක් පාවිච්චි කරනවා. මේ style tag එක use කරන ක්‍රමය වෙනස්. inline ක්‍රමයේදී කරන ක්‍රමය නෙමෙයි internal ක්‍රමයේදී. ඒක නෙමෙයි external ක්‍රමයේදී. right? ඒක තමයි අපි identify කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. right? හොඳයි අපි බලමු කොහොමද inline ක්‍රමයේදී style tag එක use කරන්නේ. right? Then you can start body part. inline ක්‍රමයේදී හැම වෙලේම style tag එක අපි apply කරන්නේ body එකට. If we are using inline method, each and every time when you are using the style sheet, use this style tag within the body. Body section එකේ තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. එහෙනම් මුලින්ම style tag එක apply කරන්න ඕන tag එක. අපි කරන්න යන්නේ h1. එහෙනම් h1 කියලා tag එක දාන්න. Then open the style tag in this cell. After typing the h1, give the space here, then style equal, open double quote mark here, double quotation mark එක open කරන්න. දැන් color එක change කරනවා නම් color, property name එක color dot colon mark, then give the color name. මේ විදිහට h1 වල color tag එක අපිට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒත් A line එකේම තව එකක් වෙනස් කරනවා නම් text align එක මෙතන semicolon එකක් දාලා වෙන් කරන්න. ඒකට එහා පැත්තේ ලියන්න text align. property එකේ නම, දැන් මේ properties වල නම් අපි දැනගෙන ඉන්න වෙනවා. CSS ලියද්දි property name ටික දැනගෙන ඉන්න වෙනවා. align change වෙන්නේ text align කියන property එක. ඕක equal කරන්න center කියමු, අපි center කරන්න ඕනේ කියමු. එහෙනම් center කියලා ලියන්න. ලියලා semicolon marks දාන්න. දාලා tag එක
double quote එක වහන්න. වහලා tag එක complete කරන්න. මේ syntax මතක තියාගන්න. දැන් red එක ලියද්දි මේ double quote එහෙම දාන්න එපා. මේ විදිහට දැම්මොත් වැරදි. හරි ඒවා use කරන්න එපා. semicolon එක දාන්න අන්තිමට මේ colon mark එක මතක ඇතුව දාන්න. right. ඊට පස්සේ h1 apply කරන්න ඕන text එක ලියන්න. අපි හිතමු my text කියලා. ඔය ආකාරයට h1 apply කරන්න ඕන එක දාලා h1 tag එක වහන්න. එතකොට මේක apply වෙන්නේ h1 වල මේ my text කියන එකට විතරයි. inline ක්‍රමේදී h1 වලට apply කරපු style එක apply වෙන්නේ a text my text කියන එක විතරයි. දැන් අපි ඊළඟ line එකේ තව h1 එකක් ඇදුවොත් එහෙම h1 අපි ගහුවොත් එහෙම your text කියලා මේක red වෙලා නැහැ. මේක අර පරණ විදියටම කළු පාටින් right align වෙලා තියෙනවා. clear the a point එක? ඔව් සර්. හොඳයි. අපි example එකක් කරමු. එතකොට තවත් තහවුරු කරගන්න පුළුවන්. Right, here we are going to do another example. Before that, if you want, write down the point here. Inline method, write down this example in your books. හරිද ලියාගත්තද මට ඕකේ කියන්න හරිද ලියාගත්තද හරි සර්. හොඳයි අපි example එකට යමු write down CSS code to change the following properties of write down CSS code to change the following properties of p tag. ඔයගොල්ලෝ එකේ වැදිලා තියෙනවද ඒක tag එක ඔව් සර්. ඔව් සර්. මොකද්ද පළවෙනි එක h1ද H1 උයි P දෙකම තියෙනවා සර්. දෙකම තියෙනවානේ හරි හරි ඔයගොල්ලන් එකේ තියෙන විදිහට එක කරන්න h1 නේ සර් මේක ඉන්ලයින් එකේම හදන්න ඕනද නැත්නම් ඔව් ඉන්ලයින් එක ඕකේ සර්. ඔව් මේක ඉන්ලයින් එකේ හදන්න
අපි ඉන්ලයින් එක තමයි පුරුදු වෙන්නේ මෙතන ඉස්සෙල්ලාම. ඒ නිසා ඉන්ලයින්ම යූස් කරමු. මදාර මේක රන් කරලා බැලුවද? H1 එක විතරද කරේ? මදාර සර් ඒක ඇයිනවද? හදිසියට ටච් වුණා සර්. right. කම්ප්ලීට් කරලා මෙවන්න. හරි සර්. ඉන්දික ඇයිනවද? එහෙනම් සර්. ඉන්දිකානේ. අනිත් එකත් මේකටම දාන්න පැරග්‍රාෆ් එක. හා සර් හරි සර්. වශයෙන් දෙකම හරිනේ. ඔව් සර්.
වශයෙන් මේකේ properties තිබ්බ නේද background changing එක. ඔව් සර් ඒක මගේ අර බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කලර් එකට B කලර් කියලා දාලා තියන්නේ ඒක වැඩ ආ. කරන්නේ නැහැ වගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කලර් කියලා චේන්ජ් කරන්න වෙනවා. දාලා තිබ්බද ඒක background? ඔව් කොතනද? H1 එකේ මේකද BG color කියන එකද? ඔව් සර්. ඒක BG color නෙමෙයි background color කියලා. background color ඔය විදිහට හරි නේද? පැරග්‍රාෆ් එකෙත් ඒ විදිහට මම හිතන්නේ මේ BG color කියන එක background color. ඒක අප්ඩේට් කරාම saffron සර් ඒක වැරදි මම තව එකක් සබ්මිට් කරලා තියෙනවා ඒක බලන්න. ඔයා මෙතන style tag එක මෙහෙම use කරන්න එපා. දැන් අපි inline ක්‍රමෙට යන්නේ. ඒක වැරදි මම තව එකක් සබ්මිට් කරා ඔයාලට. තව එකක් දැම්මද? ඔව් සර්. තාම දැම්මේ නෑනේ. ඒක හරි නෑ සර්. ඒක දැම්මේ නෑනේ අලුත් එක. අලුත් එක තමයි දාලා තියෙන්නේ සර්. මේකද? ඔව්. හරි. ඕකේ. හරි රංගනගේ font size 45 ද මම දාන්න කියලා තිබ්බේ. තිබ්බ වැලියු ගන්නවම තිබ්බේ නම් දැන් මේ පළවෙනි එකට 50 අනිත් එකට 45. දෙවෙනි එක වැඩ කළා නැද්ද? පැරග්‍රාෆ් එකේ. පළවෙනි එකේ ටෙක්ස්ට් ලයින් එකත් සෙන්ටර් කරන්න නේද තිබ්බේ? ටෙක්ස්ට් ලයින් එක මෙතන semicolon දාන්න. ටෙක්ස්ට් අර පැරග්‍රාෆ් එකේ ෆොන්ට් සයිස් එකට equal දාලා තියෙනවා.
මෙතන equal කරලා ඔය ඔක්කොම equal කරලා. ඔව් ඒක තමයි. font size එක H1 එකේ equal නෙමෙයි colon. මෙතන text align කියන එකත් center වෙලා නැත්තේ මෙතන මේ colon. සාතන ඕන්ලයින් එකේ පස්සේ ඕලන් එක ගන්න ඕනේ. කොහොමද? සෙන්ටර් එකටයි ඕන්ලයින් එක අන්තිමට semicolon. ඔව්. දැන් හරිනේ සංගන හරි වගේ. හරි අපි බලමු කවුද මට එවලා තිබ්බේ බලන්න කියලා. නදාරනේ. මේක අපේ properties ටික ඇවිල්ලා නැහැ ඒ විදිහට. සමහර ඒවා බලන්න. style මෙතන මොකද්ද තියෙන්නේ? අදාර බලන්නේ දෙන්නේ. මොකද්ද එතන? font size BG color නෙමෙයි background color text align P එකට style color red font size මේකත් background එක. text decoration overlay. හරි දැන් හරිනේ. ආයි කාගේ හරි එකක් බලන්න ඕනේද? සඳුනි දිල්ෂාන් ඇහෙනවද? සඳුනි දිල්ෂාන් ඇහෙනවද? ඔයාලගේ බලන්න මේ errors කීපයක් තියෙනවා ඒ නිසා run වෙන්නේ නැතුව ඇති. text align මෙතන text dash එකක් දාන්න. semicolon දාන්න අවසානයේට. පේන්න ඕනේ text එක දාන්න මොනවා හරි. apply වෙන්න ඕනේ text එක දාන්න දාලා P1 වහන්න. H1 කියලා වහන්න. paragraph color font size background text decoration
මෙතන ස්පේස් එකක් තියෙනවා. පැරග්‍රාෆ් එක දාන්න මොනවා හරි පැරග්‍රාෆ් එක මොකද්ද කියලා දාන්න දාලා ඊට පස්සේ පැරග්‍රාෆ් ටැග් එක වහන්න බොඩි ටැග් එක වහන්න HTML ටැග් එක වහන්න. දැන් හරි ඒක බලා ගන්න ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් අරගෙන හරි දාගෙන නැවත කරලා බලන්න. ආයෙ කාගේ හරි බලන්න ඕනේද? 71% තියෙනවා. මම හිතන්නේ හැමෝටම ඒක ගැටලුවක් නැහැ. ඉන්ලයින් ක්‍රමයට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉන්ලයින් ක්‍රමයට H2 වලට ඔක ඇප්ලයි කරන්න කිව්වොත් එහෙම H2 ටැග් එකට වෙනම ආයෙ ලියන්න ඕනේ. H3 ටැග් එකට ඇප්ලයි කරන්න කිව්වොත් වෙනම ලියන්න ඕනේ. ඒ විදිහට ඒ ටැග්ස් වලට අදාළ වෙන විදිහට වෙන වෙනම ලියන්න වෙනවා ඉන්ලයින් ක්‍රමයේදී. අපි බලමු ඒ හින්දා අනිත් ක්‍රමය ඉන්ටර්නල් ක්‍රමයට කොහොමද ලියන්නේ? ඉන්ටර්නල් ක්‍රමයට ලිව්වහම page එකටම එක පාරක් කෝඩින් කරපුවාම ඇති. එතකොට මේ page එක ඇතුලේ h1 කොතන යූස් කරත් අර අපි ඇප්ලයි කරපු විදිහට තමයි page display කරන්නේ. බලාගන්න ලියන්න ටොපික් එක ඉන්ටර්නල් CSS අපි ඇඩ් කරන්න යන්නේ. ඉන්ටර්නල් ක්‍රමයට. ඉන්ටර්නල් ක්‍රමයට දැන් ඉන්ලයින් ක්‍රමයේදී අපි බොඩි සෙක්ෂන් එක ඇතුලේ තමයි ස්ටයිල් ටැග් එක යූස් කරේ ඒ එක ස්පෙસિෆික් ටැග් එකත් එක්ක. when we are using the inline method style tag is used inside the body tag, inside the body with the specific tag. But in the internal method style tag, you are going to use this style tag in a separate location. Normally in HTML program you are starting with HTML, then after that heading, you are starting heading section. Right. Style is a tag you are using under heading. Under heading, the already you know one tag is we are using already, that is title tag. Right. Title tag. And then second tag, here we are going to learn the second tag you are going to apply under heading is style tag. Now you can open style under heading. You can open style tag. This is the place where you are going to apply your style sheet in your HTML program. You want to open the style tag here. Then under style tag, now you can specify the properties. Suppose that previous example H1, you want to change the properties of H1. Then under style, type H1. This is the property, this is the tag you are going to change the property. Therefore, write down the tag name here, H1. Then open curly bracket. Inside this curly bracket, then you can give the properties you want to change. Suppose you want to change color, then use the color property with colon mark, red. Put semicolon at the end.
Then if you want to change another property, text align, suppose. Text align. In that way, you can add all the properties with here. At last, you want to put curly bracket in this cell. The same style tag you can use to change the properties of other tags also. If you want to change the properties of paragraph tag, then open, write down the paragraph P here, then open curly bracket, then give the properties which you need to change. Color, blue. Then font size, (45) px. Then finally close the curly bracket. Right. Once you give in all of these tags here inside the style tag, at last you want to close this style tag. Right? I have no space here, therefore I am closing tag. I am giving close style. Style tag එක අන්තිමට වහන්න ඕනේ. වහලා heading එක වහන්න. මම මේ පැත්තෙන් ලියන්නම්. අවසානයේට heading tag එක වහන්න. heading tag එක වහලා ඊට පස්සේ body tag එක open කරනවා. දැන් මේ page එකේ h1 කොතන පාවිච්චි කරත් අර අපි change කරපු settings ටික තමයි apply වෙන්නේ. දැන් h1 කියන එක අපිට just මේ විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. h1 test කියලා අපි ලිව්වොත් දැන් h1 test කියන එක display වෙන්නේ කොහොමද? රතු පාටින් center align වෙලා. second line එකේ h1 පාවිච්චි කරත් test 1 කියලා අපි පාවිච්චි කරොත් කොහොමද ඒක display වෙන්නේ? රතු පාටින් center වෙලා. right. clear ද ඒක? සර් මේක අනිවාර්යෙන් heading එකේ ඇතුළේද define කරන්න ඕනේ? ඔව්. heading එක ඇතුලේ තමයි style tag එක define වෙන්න ඕනේ. ඕකේ සර්. එතකොට body එක ඇතුලේ ඕනෑම තැනක h1p පාවිච්චි කරොත් අර apply කරපු ටික තමයි changes කරපු විදිහට තමයි ඒක apply වෙන්නේ. example එක ලියා ගන්න පොතේ ලියා ගන්න ඕක. හරිද ලියාගත්තද? ලියාගත්ත නම් ඕකේ කියන්නේ.
හරි අපි example එකක් බලමු එකට. බලන්න මේ example එක. right මේ example එක try කරන්න. okay output එක ගන්න ඕනේ මේ විදිහට. ඒ කියන්නේ මේ paragraph එකක් තියෙන්නේ. paragraph එක වටේට border එකක් add කරලා තියෙනවා. paragraph එක වටේට border එකක් add කරලා තියෙනවා. use කරන්න border style කියන tag එක use කරන්න. property එක. try කරන්න. internal ක්‍රමයට try කරන්න internal. ඒකේ style tag එක පාවිච්චි කරන්න මේ විදිහට style paragraph tag එකට තමයි ওই border එක අපි add කරන්නේ. එහෙනම් p tag එක තමයි වෙනස් කරන්නේ. ඒකේ property එකක් තියෙනවා border style කියලා ගන්න. border style කියන එක මේ border එකේ තියෙනවා styles කීපයක්ම තියෙනවා. ගොඩක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට ඒවා net එක check කරලා ගන්න පුළුවන්. example එකක් තමයි dotted. දැන් ඔය tib එක dotted. dotted නැත්නම් dash double line ඕන නම් double ඔය වගේ ගොඩක් තියෙනවා. ඒවා පොඩ්ඩක් ඔයගොල්ලෝ හොයාගෙන ඒවා කරලා බලන්න. හරි. මේ මම example 4ක් විතරයි කිව්වේ. මෙතන style එක border style එක dotted කියලා දෙන්න. ඔය විදිහට. දැන් thickness එහෙම වෙනස් කරන්න පුළුවන්. border width කියන එකේ. border width කියන property එක use කරන්න පුළුවන්. ඒකට px වලින් දෙන්න value එක. border width border එකේ color එක border color
ඒ විදිහට පැරග්‍රාෆ් එකට අදාළ අනිත් ෆොන්ට් කලර් අපි ඉස්සෙල්ලා ඉගෙන ගත්ත ඒවා මෙතන ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. දැන් ස්ටයිල් ටැග් එක වහන්න. ස්ටයිල් ටැග් එක වහලා p ටැග් එක ඇප්ලයි කරලා බලන්න. එතකොට dotted line එක පේනවා. වසීම් හරි ඔයාලට ඕකේ සර්. ඔයා try කරන්න ඕකේ අරට dash line එකක් දාන්න ඕක කොහොමම තියෙද්දි ඕක කොහොමම තියෙද්දි dotted line එක දෙකට දාන්න dash line එක. ඕකේ සර්. අපි ඊළඟ example එක තියෙන ඒකට නිකන් try කරන්නකෝ. නුවන් ඇහෙනවද? ඔව් සර්. ඔයාගේ අර background color නැති නිසා තමයි ඒක apply වෙලා dotted එක apply වෙලා තියෙනවා. හරි. කලර් එක දෙන්නේ නැහැ සර්. color එක දෙන්න අපේ රූප සටහනේ තිබ්බ color එකත් එක්ක නේද? සෝරි. ඒක change කරන්න. හරි සර්. මෙන්න මේ රූපේ තමයි ලැබෙන්නේ. හරි රංගන වාගේ හරි ඔයා try කරන්න යරට dash line එකක් දාන්න border එක මේක මෙහෙමම තියෙදි dotted line එක යටට දාන්න එවෙනම dash border එකක් තියෙන එක රංගන තේරෙනවද? Safran ඔව් සර්. ඒක මුළු page එකටම ගිහිල්ලා නේද color එක? ඔව් සර්. ඔයා body එක change කරලා තියෙනවා. දෙකම border color එක yellow නේ. back එතකොට ඔයා p paragraph එකේ border style dotted හරි. font color එක තමයි blue වෙලා තියෙන්නේ. මේකට color එක දීලා නැහැ paragraph එකට ඒකයි. ඕකේ සර්.
පැරග්‍රාෆ් එකට වෙන කලර් එකක් දෙන්න. ඔකට අපි දුන්න කලර් එක yellow නේ. ඒතර බොඩි කලර් එක වෙනස් කරලා හරි දැන් සර් මගේ කෝඩ් එක අප්ඩේට් කරලා සර් හොසින්ද රංගන සර් රංගන සර් මාත් අප්ඩේට් කරලා තියෙනවා සර්. dash line හරි රංගන ඔයාලට හරි. සර් මගේ එකත් පොඩ්ඩක් බලන්නකෝ වසී. හරි. මේක විත් එක අඩු කරාද පැරග්‍රාෆ්? නෑ සර් ඒක ඔටෝමැටිකලි විත් එක චේන්ජ් වුණා. අර මාජින් එකක් දුන්නා මම. P2 මාජින් එක අඩු කරලා තියෙනවා. ඒකෙන් තමයි එතන වෙනස් වෙලා තියෙන කමක් නැහැ. හරි. හොඳයි. එතකොට ඕකේ තියෙන තව ප්‍රොපර්ටිස් තියෙනවා අපිට හොයාගන්න වෙනවා. හැම ප්‍රොපර්ටි එකක්ම අපි දන්නේ නැහැ. තියෙන ප්‍රොපර්ටිස් ඔයගොල්ලෝ ඉන්ටර්නෙට් එක බලලා පැරග්‍රාෆ් වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ප්‍රොපර්ටිස් මොනවද? ඒ විදිහට හොයාගෙන අපි එක්සැම්පල් කීපයක් කරනවා. ඒ එක්සැම්පල් වලින් අහුවෙන්නේ නැති ඒවා ගොඩක් තියෙනවා. හොඳයි. එහෙනම් ගොඩක් අය මේක කරලා තිනවා. ගොඩක් කියන්නේ 50ට වැඩිය අඩුයි. මට ඒකු නැති අය බලන්න. ෂයාන් වලි කියන එක්කෙනා නැද්ද? ජොයින් වෙලා හිටියේ. ඉන්නවද? ආන්සර්ස් එන්නේ නැහැ නේද වගේ. උදේ තිබ්බෙත් නැහැ. අනිත් සබ්මිට් කරපු නැති අය සබ්මිට් කරන්න. එක්සැම්පල් එකක් මම දෙන්නම් හෝම්වර්ක් විදියට කම්ප්ලීට් කරන්න. ඒක මේක මෙන්න මේ එක්සැම්පල් එක. write down C++ program to get the following output. මේ output එක විතරක් ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගාගන්න. මේකේ තියෙන විදියටම output එක ගන්න try කරන්න. border තියෙන පළවෙනි එකේ dotted line එක තමයි අපි දැන් කරපු එක. දෙවෙනි එකේ border color එක සහ style එක වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඒවා තෝරන්න. දැන් තුන්වෙනි එකෙත් මේ border style එක සහ background color වෙනස් වෙලා තියෙනවා. හතරවෙනි එකෙත් බලන්න අර rectangle එක rounded වෙලා තියෙනවා. rounded rectangle. ඒතර ඔයගොල්ලෝ try කරලා බලන්න හොයන්න ඒවට properties මොනවද කියලා. internal විදියට program එක කරන්න. මේක අපි මේක කරන්න ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න. අපි ඊළඟ සතියේ පටන් ගන්න මේක බලලා.
ඒ නිසා කෝඩ් එක ලෑස්ති කරන් තියාගන්න ඔයගොල්ලෝ කරපු ටික මම දාන්න කිව්වම කෝඩ් එක දාන්න. එතකොට මෙතනින් තමයි අපි HTML CSS part එක ලබන සතියේ පටන් ගන්න. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් ඔක කරන්න. පැහැදිලිද ඒක? ගත්තද ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක? සර් මේක C++ කියලාද තියෙන්නේ? ඒක CSS ද වෙන්න ඕනේ? CSS කොහොම තිබ්බේ? C++ කියලානේ. කොතනද? මේක program CSS පැටලෙනවනේ දැන් දෙකම කරගෙන යනකොට පැටලෙනවා. මෙතන CSS හරි හොඳයි ඕකේ. මතක් කරපෙන්නේ. මේකේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් ගත්තද? ඒ සර් මොකක්ද අහන්නේ? මේ අර මේ අපිට අසයින්මන්ට් එකක් දුන්නේ මේ Google site එකකින් අර ඔව් වෙබ්සයිට් එකක් හදන්න. සර් ඔව් ඒකේ දැන් අපි අර HTML වල use කරනවානේ මාකියු ඔව් motion text එකක් පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ වගේ මේ සයිට් එකේ අපිට එහෙම පාවිච්චි කරන මොකක් හරි එකක් තියනවද? motion text එකක්. Google site එකේද? ඔව් Google site එකේ එකෙන් තියෙනවා මේ code add කරන්න තැනක්. HTML code add කරන්න පුළුවන්. ඒක උඩ තියෙනවා code කියලා. එතන ක්ලික් කරපුවම පොඩි box එකක් එනවා. එතන හරි try සර්. කරන්න. එතන add කරන්න. හරි. හරි සර්. හොඳයි එහෙනම් assignment එකක් කරගෙන යනවා කියලා හිතනවා. C++ assignment එකක් කරන්න ඕනේ. ඒක මම ලබන සතියේ දෙන්නම්. ලොකු assignment එකක් නෙමෙයි පොඩි එකක්. C++ වලින් කරන්න ඕනේ. හොඳයි එහෙනම් here I am going to stop the today's lesson. Thank you very much for the participation. Thank you, sir. Okay, welcome all of you. Welcome.